I would now like to tell all our viewers that we have been getting a lot of support after the brutal attack on our reporters, especially on Ridita and Pinky and Shontupan. I would like to run some of the pictures. This is live on Republic and Republic Bangla. যে ছবিগুলো আমরা এখন দেখাচ্ছি রিপাবলিক বাংলার দর্শকরা বোধহয় দেখেছে কালকে অনেক রিয়াকশনস এসছে ময়ূক স্বর্ণালী তুমি কিছু বলতে চাইবে would you like to say something to describe what happened আমাদের সাথে তো আজকে হরিশ সালভে আসবে হরিশ সালভেকে সবাই চেনে ভারতের নাম্বার 1 jurist not just the number 1 lawyer number 1 jurist number 1 authority on constitutional law লন্ডন থেকে উনি লাইভ আমাদের সাথে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ Mr. Salve, we are very, very happy that you are with us today on Republic TV and Republic Bangla. And some of the pictures are there. And in Bangla, I would... happier circumstances. Yes, I hope so. And in Bangla, I would like Shornali and Moyuk to describe what happened. And then I'll explain it to them. Please go ahead. Shornali, Moyuk, কিছু বলতে চাইবে তোমরা কালকে কি হয়েছিল সেটা নিয়ে জাস্ট যদি স্বর্ণালী একবার আমরা রিক্যাপটা দিই খুব ছোট করে 12টার সময় আমরা যেভাবে আমাদের ব্রডকাস্টটা করছিলাম ঠিক সেইভাবেই ব্রডকাস্টটা করি কিন্তু তারপর যেভাবে গুন্ডামিটা শুরু হয় যাদবপুরে দেশদ্রোহী মাওবাদীদের যে গুন্ডামি এবং তারপর ব্রডকাস্ট করতে দেবে না মানে ওরা যা বলবে সেইটা লিবারালিজম আর আমরা কিছু করলে সেটা ফ্যাসিজম ব্রডকাস্টও করতে দেবে না The point they are making Mr. Salve for you I want to explain that the point is and I'll run the visuals while I do this we were told that even the broadcast will not be allowed even reporting will not be allowed by these Maoist groups and a young reporter you're seeing there was blocked harassed, attacked and physically brutalized on the campus. Mr. Salve, what Swarnali Sarkar is saying there today is that the anti-national activities that have been happening inside the Jadavpur University campus have been reported. Even earlier there was an incident of ragging, terrible incidents are happening inside the campus. The fact is we have been told you can't even go there. সেটাই তো বলছে হ্যাঁ না স্বর্ণালী বলছে কি তোমরা ভিতরেও যেতে পারো না ইউ আর আউটসাইড দ্য ক্যাম্পাস আর আমরা আমাদের রিপোর্টার বলছিল কি আমরা তো এটা তো নো মিডিয়া জোন নয় We kept saying, Mr. Salve, that this is not a no media zone. If the media is not allowed inside a campus, then what can happen? So I start by saying, Arnab, and I say so with a very heavy heart, we have seen politicians walking around brandishing copies of the Constitution. They don't realize the most important part of the Constitution is not what is printed in that book, but what is fundamental to a Constitution, the soul. The day you lose your soul, don't talk of constitutionalism. And somewhere along the way, I feel that's a serious question mark on people in government who have allowed this kind of a state to come to pass. The problem is for you and me, our right of free speech is for us, but for those who are in government and who promise to protect the rights of others, it is their constitutional duty to protect the right of free speech of each and every one of us, including those two unfortunate young ladies who I see being treated brutally in these visuals. And it tells you the level of constitutional depravity which has come to pass in our system, that things like this have happened without a reaction from the state government of cracking down, finding those who were responsible and dealing with them with the firm hand of the law. Okay. So according to me, and one last thing I want to say, you know, the communists brought violence into the political culture of Calcutta, and as they say, sow the wind, reap the whirlwind. Mamata Banerjee is the whirlwind they are reaping. Mamata is doing the same thing. She is sowing the whirlwind. God knows what she will reap. This will get out of hand one day, absolutely out of hand. We must remind ourselves, Congress brought Bhindranwale into the political mainstream to try and checkmate the Akalis. The rest, the country had to pay a dear price for what followed. Yes, she's gone back into history in asking you the question and said Mamata had links with Maoists in the past. Kishanji, we all know the past history. And therefore, the suspicion that Swarnali has is whether Mamata keeps this Maoist link alive. মানে আর্টিফিশিয়ালি যেভাবে মাওয়িস্টকে একটা মানে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে ইনডাইরেক্টলি শি ইজ গিভিং দেম সাপোর্ট
allowing them to be there so that there's some coexistence between both sides and her? It is apparent on its face. A lot of political formations today look the other way. You know of the Delhi chief minister who has recently been unseated is cozying up with the Khalistanis for Punjab. I have very little doubt in my mind that the Maoists are very useful when it comes to elections, and this is payback time. I would suggest, Arnab, seriously consider filing a petition in the Supreme Court for these two young ladies. Their constitutional right has been taken away, their dignity has been violated. The Supreme Court asked the Supreme Court to direct the National Investigative Agency to go there to see what is going on and to give a full report to the Supreme Court and prosecute those responsible for this. It's obvious you cannot leave this investigation to the West Bengal police or to the West Bengal police. আমি এটা একটা ফলো আপ করতে চাই মিস্টার সালভে, আপনার সাথে বাংলায় কথা বলবো। I'll speak to you in Bengali because I'm getting a feeling you are understanding a lot of Bengali. একটা প্রশ্ন করছি বাংলায় আপনাকে, কি আপনার কি মনে হয় মমতা uses Maoists as a political reserve force? আপনার কি মনে হয়, do you feel she is using them like a political reserve? Oh yes, I have no doubt in my mind. There are a lot of political parties in the southern part of India, in the eastern part of India, in the northern part of India, who don't mind, as to use a very strong English expression, supping with the devil, as they say, who don't mind doing this. So you are soft on Khalistanis, you are soft on people you're soft on Maoists. You know what happened in Jawaharlal Nehru University. And then you have our soft-hearted liberals who support everything which stands against the notion of India. Correct. So that mindset is there. We have to combat it. But there are two separate dimensions. One is the people of this country, and I'm happy you're running this show. You're showing these visuals. Let the people of West Bengal. Absolutely. It's a very, very. The West Bengal is a very literate and a very wise state. Very intellectually very robust people, and I'm sure they will have their own reaction to these visuals. But the constitutional rights of those young ladies have to be vindicated, and if they cannot be vindicated, then let's wind up all our systems. স্বর্ণালী, এটাকে ট্রান্সলেট করবে তুমি বাংলায়? এই যে এখনই মিস্টার সালভে যেটা বললেন, একদম অর্ণব খুব বড় কথা বলে দিলেন, মিস্টার সালভে। তিনি বলছেন যে এই মাওবাদীদের এই ধরনের শক্তিকে বারবার করে কাজে লাগানো হয়েছে। আমরা যেরকম দেখেছি ময়ূক, এর আগেও খালিস্তানিদের ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা, যাতে এই ধরনের অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্সগুলোকে নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা অনুযায়ী কাজে লাগানো যায়, এবং এক্ষেত্রেও এই রাজ্যেও তাই হচ্ছে। দক্ষিণ ভারত, ভারিজ সালভে খুব স্পেসিফিক্যালি বললেন, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মাওবাদীদেরকে কাজে লাগাচ্ছে। মানে বেসিক্যালি তারা ভাড়াটে গুন্ডার মতন কাজ করছে ভোটের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। এটা ভয়ঙ্কর কথা। অর্ণব, আমি স্পেসিফিক্যালি যদি আরেকটা প্রশ্ন তোমার মাধ্যমে আমি মিস্টার সালভেকে করি, খুব স্পেসিফিক্যালি আমি আবারও বলছি, দেয়ার আর কোর্ট ডিরেক্টিভস, দেয়ার আর অর্ডার্স ইন হাইকোর্ট, যেখানে বলা হয়েছিল যে সিসিটিভি লাগানোর কথা, হোয়াট ইউ মেনশনড আর্লিয়ার, যে রুলসগুলো, দিজ আর কোর্ট ডিরেক্টিভস অর্ণব। And right now, the erstwhile police commissioner সে contempt of court face করছে। মমতা ব্যানার্জি বা তার যে মিনিস্টার্স আছে তারা তাদের এগেনস্টে কেন মামলা করা যাবে না বা তারা অ্যারেস্ট হবে না? কারণ কি ক্লিয়ারলি তারা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে এরমভাবে ছেড়ে রেখেছে। They are not abiding by the court orders or no from 2014. No, today, I call it, in current terminology, I call it the Trump syndrome. If the courts decide against you, start challenging the courts. It's very clear from more than one occasion that the West Bengal government is very truculent when it comes to court orders. They get very petulant. They get upset when the court pulls them up. And they want to try and, you know what happened in the Kaur Hospital. RG Kaur case, yes. Saga, yeah, in RG Kaur Hospital saga. So I don't think pushing that, your point is very valid. I think this raises a more larger issue than merely contempt of court. It raises an issue that is a constitutional government duly elected as per the ballot and sworn to the Constitution,
allowing the creation of a disruptive ecosystem which is incompatible with India's safety, India's security, and India's unity. And this is a larger issue which arises. I think the rights of those two journalists, their dignity, their right of free speech, and the safety and security of India are all in the same cauldron here. And I think you should try to get the NIA to investigate and find out what is going on there. NIA investigation খুব জরুরি এটা বলেছেন কিন্তু but at the same time Mamata Banerjee does not even allow the ED to enter the state. যদি ED আসে তো ওদের উপরে অ্যাটাক হয়ে যায়, Mrs. Salve. So you know these things have to be put down very firmly. Somebody doesn't follow the rupee logo in his budget. Somebody says I will not allow ED into my state. This balkanization of India has to be put down very firmly. Absolutely. Whatever complete political liberalism, I'm all for political liberalism, free thought. Balkanization of India is, if you allow the seed to be planted, the tree will be so poisonous that will be the end of India. Mr. Salve, I think you got the gist of it. What is the legal way around? Otherwise, this is, as an election approaches, they'll throw thousands of other false cases on media houses. What did you face in Maharashtra? So you were there. Thank you very much for that, sir. We fought, thanks to you. Don't we know? And I have always been a votary of this, and I still feel the union government should set up a panel and make it a rule that no FIR against a journalist will be registered without taking clearance. That's the only way now in India we'll be able to protect free speech. That's so important. That's the only way, and I think that is maybe something you can explore with the court. Personal offences apart, no FIR for carrying in the course of duty, like you protect public servants. Yeah. That anything done in the course of official duties cannot be prosecuted without our sanction. Yes. You people are also doing a public duty, so we need at some point maybe a protection for this. And I think this is a occasion for you maybe to raise this in the Supreme Court and see how the system reacts to this. Fantastic. Because if we can't protect this, then our constitution is really in peril. This is a very important point you've made. I would like this to be translated in Bangla by Shornali, that what Mrs. Salve has said. You want to translate that, Shornali? Yes, Arnab, একদমই তাই। যেটা উনি বললেন, যদি বারবার করে এভাবে কোথাও তাদের অধিকারগুলোকে খর্ব করা হয়, আটকানো হয়, এটা কিন্তু কোনোভাবে সম্ভব নয়। মানে একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে নির্বাচিত সরকার চলছে, বারবার করে ময়ূক কোনোভাবে এটাকে কিন্তু আটকানো যায় না। যেটা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি ইলিগালি করা হচ্ছে। আমাদেরকে কাজ করতে দেওয়ার বাধা দেওয়াটা, কাজ করার থেকে বাধা দেওয়াটা কিন্তু কমপ্লিটলি এটা একটা আইনত অপরাধ। আরেকটা বড় কথা বলেছেন মিস্টার সালভে, সেটা বলেছেন কি কোনো জার্নালিস্টের এগেনস্টে এফআইআর করার আগে অ্যাপ্রুভাল বা ফর্মাল সিস্টেম অফ পারমিশন থাকা উচিত, নাহলে এনিবডি ক্যান গো টু এনি কোর্ট, এনি ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান গো টু এনি পুলিশ স্টেশন এন্ড ফাইল আ কেস এগেইনস্ট এনিওয়ান। আর সরকার বলবে আমি তো জানি না, যে কোনো মিথ্যা মামলা দিতে পারবে, যেটা হয়েছে এর আগে সন্তুর ক্ষেত্রে দেখেছি আমরা। ময়ূক এবং তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যেটা বললেন, যেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপ্রোচ করতে পারি আমরা। সুপ্রিম কোর্টে ভারতবর্ষের মানুষও অ্যাপ্রোচ করতে পারে। এবং এনআইএ ইনভেস্টিগেশনে বারবার বলছিলেন যদি পুলিশ রক্ষা করতে না পারে এই স্যানিটিটি, তাহলে আর্মি আসুক। মমতা ব্যানার্জি কিছু করছেন না, তাহলে আর্মি এসে এটাকে ঠিক করুক। খুব ভ্যালুয়েবল কথা বললেন। নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ। Mr. Salve, I cannot say how grateful we are that you've come today in a show of solidarity with Republic Network and Republic Bangla. We are very, very grateful to you, sir. You want to say thank you on your own, Shornali and Moyuk? This means a lot to us. Yeah, thank you so much, Mr. Salve. Thank you so much. Always there, and we all have to work together. We are at the cusp of a very great future for our country. We have to make sure we don't allow any of this to derail it. History will not forgive our generation if we allow this to pass. Absolutely. Thank you, Mr. Salve. Thank you very much on behalf of all of us. Thank you, sir.